compliance as a responsibility because we have ratified all the fundamental core labor rights of the ILO. We are a signatory to the UN Declaration on Human Rights, and we also have a commitment to compliance with basic fundamental human rights, including uh, right of association and collective bargaining in our own constitution. So, Article 17 of the Constitution of Pakistan obliges the state and citizens to ensure compliance of fundamental human rights. Then we have also a commitment which is not fundamental human rights, but which is part of the principles of policy of our constitution, which ensures guarantees right of social protection, education, housing, and things like that. Also. So we have an obligation there, and whether it is the managers, uh, employers, or the government, or the citizens, everyone is under obligation to respect and work for ensuring those rights. For example, just to indicate one constitutional obligation that we have under Article 3 of the Constitution of Pakistan, 1970, that state has a responsibility to ensure that there is no exploitation of ordinary people in this country. Now, state has to eliminate all forms of exploitation. And most important forms of exploitation are for the workers, that their fundamental rights as ensured and guaranteed under the ILO core labor conventions and rights, and the UN covenants on social, economic, and political rights, that every citizen has that responsibility. And most of all, the state and its institutions have the responsibility to guarantee those rights for every citizen, no matter where and how he or she is engaged in work, because mostly exploitation takes place in the kind of work that people are engaged, and whether it is exploitation as violations of fundamental rights of workers or women, or fundamental rights of people belonging to minority religious communities. Every citizen has to be treated as equal citizen with all the basic rights. So it is not only under the UN business
principles, everything that we have had after the Second World War, that we have international conventions, covenants, and our own constitution, is it's mandatory that the state, the employer, and the workers and the citizens are all under obligation to follow those principles and ensure that every citizen has access to those rights. So I think we have a broad framework. And the last thing I want to say is and I started with thanking the Employers Federation of Pakistan for organizing this, because once people have rights at the workplace becomes a democratic space, and it ensures that the productivity of the workplace becomes much better if there is compliance with fundamental labor and human rights. And I think we have examples from all over the world that once people are organized and they have the right to bargain collectively and in a peaceful and sort of democratic way, the productivity of every workplace becomes much better. And I think that is one fundamental principle that we need to, because there is so much competition, whether it's industry or agriculture or services or whatever, there has to be that fundamental concern about increasing productivity at the workplace. And the workplaces must become peaceful and cooperative. There is no contradiction between employers and workers as far as work is concerned, because nothing can happen without a cooperative relationship between the employers and the workers. Nothing is really, no contradictions unnecessarily between employers and workers are sort of, you know, needed for the workplace to become more cooperative, more democratic, more productive. And given that we are living in a global village, then there is so much competition everywhere. We have to really make sure that we are following, both workers and the employers, we are following the fundamentals of labor and human rights. And I think it can help, it cannot do any harm to any party. All the stakeholders benefit from a cooperative and democratic and peaceful workplace situation. So thank you so much for organizing this, and I hope together we can work on a cooperative, democratic, and enlightened workplace relations and help our economy develop in a positive sense. And given that what we have had here in Pakistan recently is horrible, floods and related atrocities against people, I don't know how we will come out of that, but we need more cooperation and more respect for rights, whether it is agriculture or industry or services. And I think
Together we can do it. We can do it. This discussion is an indication of the fact that we are conscious of the need and we can do it. So thank you so much. And as a representative of labor and trade unions, I ensure you we are committed to a cooperative industrial relations. And with our interaction with the Employers Federation and this particular platform looking at the UN principles, we can achieve that if we work together. I'm sure it is needed and we will do it. Thank you very much. Thank you very much, Karamat Saab. I am really moved about this your experience and your words. I agree with you 100%, Karamat Saab, that together we can do it. And this is have been our efforts to bring people like you on board to support the program of a Global Compact Network and its all 10 principles. So this time we are having the second principle we are discussing about. I would like to have a question here. Having you seen your almost half a century struggle in labor movement and labor and industrial relations, my question to you is, can you please to us give us an example where the human rights were given 100% to in the organization, and that organization flourished to achieve its maximum. So may I request you to quote us an example for which we can get our learning experience enhanced. So kindly help us out here. Thank you. You see, the our problem is that we still live in a very feudal, hierarchical social structure where ordinary people are not treated as equal citizens. And we still have the remnants of the feudal agricultural system that the British colonialists introduced in our country. So, where ordinary people, the workers in agriculture, the haris, and they are treated as subjects, not equal citizens, not equal human beings. Then we have the caste system, we have notions of women being unequal human beings, where we still feel people belonging to minority religious communities are not equal citizens. So we have very strong belief in inequality, and we need to get rid of that. Hello, And Karamat what Saab. is really needed is that we have to be in an organized situation, both employers and the workers. We need to be organized, organized in a democratic structure and respect each other's fundamental rights that are guaranteed by the Constitution of Pakistan, by the or labor conventions of the International Labour Organization and the covenants of the United Nations. Because we are
committed to that. We have ratified. And only when you are organized, you can act in a democratic way. People make mistakes also, and sometimes small contradictions assume a bigger role. But once we are organized and we believe in negotiation and looking for solutions through negotiation or legal institutions, we can overcome those tensions. So only when workers are organized and only when the employers are also organized in their organizations, like in each industry, in each sort of sector, then we can talk about broader problems and understand what we need to do as workers and what we need to do as employers and what we need to do as the government, because we have been through a colonial rule, and unfortunately even today the state institutions, the bureaucracy does not treat ordinary people of Pakistan as equal citizens with rights. They still live in that old sort of mindset where workers, especially, were subjects of the state, and the state had the right to misuse their and abuse their rights and push them and force them into doing whatever they feel is good for the economy and the country. And they don't give a damn about people's rights. So that has to change, and it only changes when workers are organized. And I emphasize that also the employers are organized, and we need to have unionization Yes, yes. uh, an industrial level. You know, I Hmm. don't know if you have seen, we were so lucky in the Indian subcontinent before partition that we had a leader whose name was Barrister Muhammad Ali Jinnah, Yes, yes. who was a member of the Imperial Legislative Council, but he was also the president of a trade union, which was All India Postal Employees Union, which was a union of all the employees in the postal service all over India. And he got a law passed in the Imperial Legislative Council in 1926, which was known as Trade Union Act of India 1926, which gave unconditional right of association to workers in the then Indian subcontinent without any legal restriction on. Today, in Pakistan, we don't have unconditional right of association for workers. But in 1926, imagine, this was 22 years before the ILO Convention on Right of Association, Convention 87, was formulated. And Jinnah Sahab, he fought. He wanted right of association for every citizen, including police and the army and everybody else. But the British resisted that, and they didn't want this right for the army employees. So in the end, Jinnah Sahib agreed that
only the uniformed employees in the army of armed forces will not have the right to unionize. Other non-uniformed employees of the armed forces will also have the right, and they had their unions. And most of the unions in the Indian subcontinent at that time were in the public sector. And we had a very strong trade union movement. And we had also strong employers' organizations. And there was this tripartism, which was very effective. But that law was repealed in 1959 by this bastard named Ayub Khan, who was a usurper, who imposed martial law in first martial law in Pakistan, and he had a personal grudge against Qaid Azam, and he repealed that law, which was the Trade Union Act of 1926, and the other law that Qaid Azam had a very important role in getting it passed was in this Trade Disputes Act of 1947. So we had a law dealing with formation and administration of unions, that was Trade Union Act 1926. But we also had a separate law of industrial relations and industrial dispute. Both the laws were repealed by Ayub Khan's martial law in 1959. And today we do not have unconditional right of association and industrial dispute resolution. We need to seriously reconsider that. And I would really request all of you that we should have the Trade Union Act 1926, and we should call it Barrister Muhammad Ali Jinnah Trade Union Act, and sort of we should adopt it. And that should be the law which should be governing our industrial relations and trade union and employers. We will have such a vibrant culture, bilateralism, tripartism, and now that the ILO, what it calls tripartism plus, we should also get trade unions and labor organizations and organizations that are working on fundamental human rights and labor rights. They should all be part of it. And we should have a cooperative, collaborative system of industrial relations. And I am very, very Yes. convinced that given Yes. the kind of people that we have now in the Employees Federation of Pakistan and various other industrial and Global sectoral Compact Network also. Yes. employers union, we can do that. And Yes. we need to do that as soon as we can, because we Really. are in a very, very difficult situation after these floods. There is the final review of the GSP plus status that we have with the European Union, and there are strong indications that that can be withdrawn. And Okay. that, Okay. yeah, so we don't want that. We want that to Yes. continue, and we need to work together on that. Thank you very much. Kramasab, I would request you to stay with us. I have a few more questions for you, but before I ask you those questions, let me talk to Andeel Ali. Andeel Ali Sahab, considering your experience of doing a lot of job collectively, my question to you is, what more can we do
collectively as a community to achieve the principle two of global compact network, where the business should not complicit to the in human rights abuses. So, in your opinion, how we can achieve? So, would you please like to share your views on it? Andeel, please go ahead. Shukriya, Akram sahab. First of all, I'm very much thankful to Global Compact Network Pakistan for inviting me to this discussion. Karamat sahab के साथ आपने पैनल का हिस्सा बनाया, so he is my mentor as well. I've learned so many things from him. जो अब आपने जो बात की कि हम क्या कर सकते हैं या what the society can do या corporate sector किस तरीके से काम कर सकते हैं collectively. So अब आप सबसे पहले तो जो और जो प्रिंसिपल नंबर 2 है, हम उसको प्रिंसिपल नंबर 1 के साथ देखना और समझना पड़ेगा कि need to understand what human rights are in the first place. In my case, I was working in the civil society. That's how I came to know about the human rights in the first place. लेकिन चैलेंजिंग बात ये है कि जो हमारे बिजनेस स्कूल हैं, क्या वो ह्यूमन राइट्स पढ़ा रहे होते हैं किसी न किसी लेवल पर? शायद कहीं एथिक्स की बात आ जाती है, कहीं ह्यूमन रिलेशंस की बात आ रही है, वहाँ पे जो है साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स दे गेट टू नो अबाउट दिस थिंग. लेकिन collectively the society does not know much about human rights. यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में क्या बात की गई है या पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें क्या बात हुई है, अगर हमें उसके बारे में मालूम नहीं होगा तो हम उसके ऊपर कैसे काम करेंगे? तो व्हाट कैन बी डन के अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो वहाँ पे भी जो है ह्यूमन राइट्स को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है. कहीं ना कहीं अच्छाई और एथिक्स के नाम से हम कोई ना कोई एक दो बातें बताते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि और सिर्फ ये होता है कि हमें आपस में तो एहतराम वगैरह सिखा दिया जाता है, लेकिन जैसे करामत साहब ने भी कहा कि हमें कहीं से इस तरीके से ट्राई किया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है कि जी जो अवाम है वो तो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रह ले, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका कुछ ज्यादा ख्याल रखा जाए, वो उसको होलियर देन दाव समझना शुरू कर दिया जाए. इवन दो दैट गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू सर्व अस, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, तो वहाँ क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि तमाम इंसान बराबर है, तमाम शहरी बराबर है, उनमें से कोई किसी से बेहतर या कमतर नहीं है. तो ये चैलेंजिंग बात है, ये वीआईपी कल्चर जिसे हम कह रहे थे उसको समझने की या उसको जो है ब्रेक डाउन करने की जरूरत है. ये अगर हम ह्यूमन राइट्स स्कूल लेवल पे समझाना शुरू करें, उसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पर आकर के उसकी जो हम बात करते हैं कि जो जनरेशन आई हैं, सो वो समझाने की जरूरत है. हमारे आगे भी लोगों के अंदर रीजन के आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता है कि जी वोट देने की जरूरत. करामत साहब ने भी कहा था कि यूनियनाइजेशन नहीं हुई तो लोगों को समझ में नहीं आया कि जाकर के हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, किस तरीके से राइट्स बार्गेन कर सकते हैं. तो वहां पे भी समझ में नहीं आता कि आप जाकर कैसे आवाज बुलंद कर सकते हैं. कलेक्टिव लेवल भी लोगों को ये अंदाजा नहीं हो रहा होता कि जी हम फर्जियाती लेवल पे हमारे क्या मसाइल हैं या सूबाई लेवल पे क्या मसाइल है, बाकी पे क्या है और वो कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं. तो कोई रिमाइंडर जाएगा तो जाकर के बात करेगा ना, तो उस मसले को भी जो है ना कंपार्टमेंटलाइजेशन उसके अंदर हो गई है कि जी सर्टेन लोग हैं, बस वो आकर के वोट वगैरह मांग लेंगे और गुजारा हो जाएगा. तो उसके बारे में किसी ने नहीं समझाया कि दिस वाज द वेरी फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये सिविल पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो किसी को नहीं समझ में आए, वो क्या चैलेंजेस है जो आज लोग आपस में परेशान हो रहे थे. ये शहर और सूबे आपस में जो है कह रहे होते हैं कि जी हमें जो है हमारी जिसे कहते हैं ना कि मर्दमशुमारी ठीक तरीके से नहीं हुई है या हमें जो है उतने फंड्स नहीं मिल रहे हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं बड़ा स्पेसिफिक हम टर्म उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो एनएफसी अवार्ड होता है. उसके भी पीछे यही चैलेंज है कि जब लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके नुमाइंदों ने उनकी अगर उनको शकूक है इसके ऊपर कि जी इतनी सही से नहीं हुई, इसको मर्दमशुमारी कहते हैं, उसी के नतीजे के ऊपर वो तमाम एसेट्स या जो फंड्स है वो एलोकेट हो रहे थे, वो समझ में नहीं आ रहे होते और उसी की बेस पे मजीद डेवलपमेंट वगैरह तमाम चीजों के जो है गैप्स उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, बॉटलनेक्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं. ये समझने की जरूरत है हमें कि ये तमाम चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड है. जब हमें समझ में आती हैं तो फिर हम उसके लिए जो है बेहतर तरीके से आवाज बुलंद कर सकते हैं और बेहतर तरीके से डिमांड कर सकते हैं. और वो डिमांड जमहूरी होनी चाहिए. उसका मतलब ये नहीं है कि शहरी बाहर निकले और किसी को परेशान करें या एक दूसरे को परेशान करना शुरू कर दें. आवाज बुलंद करना अपने हकूक के लिए मुस्बत अंदाज में या अगर उसके लिए कानूनी चाराजोई करनी पड़े तो वो भी समझ में आनी चाहिए कि हमारे हकूक हैं तो किसी ने सेल्फ किए ना. अगर हमें पता ही नहीं होगा कि दीज आर आवर राइट्स इन द फर्स्ट प्लेस और अगर कोई इसको सब्जुगेट कर रहा है, अगर हमें पता ही नहीं होगा फिर हम डिमांड कैसे कर सकते हैं कि जो है इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए, इसको ठीक करने की जरूरत है. तो ये एक कलेक्टिव जो सोसाइटी की अगर हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हो तो वो यही है कि भाई ये किसी हमने सिर्फ ये सोच लिया है कि जी जो सिविल सोसाइटी है सिर्फ इसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ ये बातें कर लेती है ह्यूमन राइट्स की या इसको फॉरेन एजेंडा कह दिया जाता है. इट्स नॉट फॉरेन एजेंडा.
اگر ہمارے ملک کا آئین بنا تو ہمارے آئین میں بھی تو لکھے ہوئے نا ہمارے حقوق، تو ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں، اور پھر الگ الگ لیول پہ شہریوں کے کیسز میں الگ ہوتے ہیں، اداروں کے حقوق ہوتے ہیں، یا پھر اس میں ملازمین کے حقوق ہوتے ہیں. تو وہ باؤنڈریز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کے اندر، کہ وہ تمام چیزیں جب ہمیں سمجھ میں آتی ہیں تب ہم اس کا خیال کرنا شروع کرتے ہیں. دا بیسٹ تھنگ جو کہ جو لیبر موومنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے وہ یہی ہے کہ کام کرنے سے ریلیٹڈ جو کمپارٹمنٹلائزیشن کر دی گئی تھی کہ 8 گھنٹے کام کرنا اور 8 گھنٹے جو ہے ہم نے تفریح کرنی ہے یا پھر آرام کرنا ہے، وہ بھی جو ہے وائلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی وائبریشن نہیں ہو پا رہی ہوتی. جب وہ لوگوں کو پتا ہوگا اور اس کے بعد ان اداروں کو پتا ہوگا یا ان کی مینجمنٹ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، یا وہ پھر وہ رائٹس ڈیمانڈ کیے جا سکتے ہیں، ان رائٹس کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ جی بس زندگی کا مقصد جو ہے وہ ویلتھ کریشن یا ویلیو جنریشن ہے، پھر اس کے اندر جو ہے حقوق جو ہے سلب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ وہ کرٹیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی جی اوکے اگری. آپ بھی در حقیقت اندیل یو آر آن the same guideline as Mr. Karamat is mentioning that yes, collectively it plays a vital role, as the Karamat have been mentioning, that together we can do a lot to achieve the principle of global compact network, especially towards human rights. My question to Karamat Sahab is کہ Karamat Sahab ماشاء اللہ سے 1982 سے پائلر از فنکشننگ، اور 1982 اور ہم بات کر رہے ہیں 2022، تو آلموسٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 40 ایئرس، قریباً یہ 2-4 برس کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایز این آرگنائزیشن آف پائلر آرگنائزیشن، آپ کا کیسا جرنی رہا ہے ٹورڈز چیلنجنگ جو آپ نے فیس کیے ہیں فار ہیومن رائٹس؟ تو اس میں آپ ذرا تجربہ کا شیئر کریں اپنا، کہ ان 40 برسوں میں آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے. تو مے بی our attendees and the other panelists would be able to understand، کیونکہ آپ جب بولیں گے تو وہ 40 برس بول رہے ہوں گے، خالی کرامت صاحب نہیں بول رہے ہوں گے. جی کرامت صاحب پلیز. جی شکریہ. پائلر. شکریہ بہت. دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ بہت ہی عجیب قسم کے کنٹرڈکشن کا شکار ہے. بیسکلی یہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ورکرز کو آرگنائز نہیں دیکھنا چاہتی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس وقت بہت اچھی ڈیولپمنٹس کچھ ہوئی تھی، جب ساری دنیا کے کیپٹلسٹ ملک تھے یا سوشلسٹ ملک تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے فیشزم کے خلاف. جو ہٹلر اور مسولینی کا فیشزم تھا اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کہ پوری دنیا کے ورکرز کی ایک آرگنائزیشن بن گئی تھی جس کا نام تھا ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونین. لیکن جب وہ دوسری جنگ ختم ہوئی اور اس میں فیشسٹ جو تھے ان کو شکست ہوئی، تو پھر کچھ ملک جس میں امریکہ سب سے آگے تھا، اور پھر ہم تو برٹش کالونی تھے، تو انہوں نے پھر اس ڈیولپمنٹ کو اچھا نہیں سمجھا، اور وہ ایک جو اکٹھی تنظیم بن گئی تھی اس کو توڑ دیا گیا. 1949 میں یہ جو ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونین تھی اس کو توڑا. امریکہ اس وقت لیڈ کر رہا تھا ایلائز کو، تو انہوں نے اس کو کر کے بنائی انٹرنیشنل کانفیڈریشن آف فری ٹریڈ یونینز، اور جو سوشلسٹ ملکوں کی ٹریڈ یونینز تھی وہ الگ ورلڈ فیڈریشن میں رہ گئی. اور ان کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کمیونزم کو کیسے روکنا ہے.
تو جب الیکشن ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹن میں، تو چرچل جس نے لیڈ کیا تھا ایلائز کو فیشزم کے خلاف، اس کو شکست ہو گئی، اور کلیمنٹ ایٹلی جو تھے وہ بن گئے پرائم منسٹر انگلینڈ کے۔ ان کا ایک انٹرویو آج یہاں ہمارے یہاں ڈان اخبار چھاپتا ہے، 50 سال پہلے والی چیزیں، انہوں نے اس کو ریپروڈیوس کیا تھا، وہ میں نے پڑھا۔ اس کو پوچھا گیا کہ بھائی اب یہ کیا ہوگا، یہ جو سو کالڈ جو رشین obsession تھا کہ وہ وارم واٹرز تک پہنچے، جو بلوچستان کے ذریعے پہنچ سکتے تھے عربین سی میں، تو اب کیا ہوگا اس کا؟ تو ایٹلی نے ان کو بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا کہ with the creation of Pakistan we have made sure that the godless ideology of Soviet Union will not be able to transcend the borders. اور جو پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ اس گاڈ لیس آئیڈیالوجی کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیں گے، تو ہم نے یہ انتظام کر لیا، تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری۔ تو وہ ہم نے ایک بنا لیا پاکستان، ایک لحاظ سے جو فرنٹ لائن اسٹیٹ ہوتی تھی اگینسٹ کمیونزم۔ ہمارا اس سے کیا واسطہ تھا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں اپنی ترقی کی اور کلونیلزم کے عذاب سے آگے نکلنے کی ضرورت، لیکن وہ ہم اس میں نہیں گئے، ہم اس میں پھنس گئے۔ تو مجھے موقع ملا دیکھنے کا، جب میں ہالینڈ میں پڑھنے گیا تھا، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹیٹ کا کیا رول ہوتا ہے۔ تو وہاں کی فری یونیورسٹی ہے ایمسٹرڈیم میں، ان کے پاس بہت سارے پاکستان، انڈیا، ساؤتھ ایشیا کے بارے میں بہت لٹریچر تھا۔ اس میں ایک حصہ تھا کہ جو ملٹری الائنسز بنے تھے، جیسے سیٹو تھا اور سینٹرو تھا، تو ہم ان دونوں کا حصہ تھے۔ ان کی جو سالانہ میٹنگ ہوتی تھی، 3 دن کی وہ میٹنگ میں 2 دن وہ ملٹری میٹرز کو ڈسکس کرتے تھے، اور تیسرے دن وہ ممبر ملکوں میں لیبر موومنٹس کو ڈسکس کرتے، اور پھر اسٹریٹجی بناتے تھے کہ لیبر موومنٹ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ہم نے جو بھی یہاں اپنے لاز بنائے، وہ سارے کے سارے، میں پہلے بتا رہا تھا کہ سب سے پروگریسو لا ٹریڈ یونین رائٹ کے بارے میں، رائٹ آف ایسوسیشن اور کلیکٹو بارگیننگ، وہ انڈیا میں بنا تھا 1926۔ اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ کسی جنرل صاحب نے نہیں بنایا تھا، وہ بیرسٹر محمد علی جناح نے بنایا، اور انہوں نے جو لا بنوایا تھا اس میں وہ لڑ رہے تھے 6 مہینے ڈسکشن تھا امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں کہ ایون وردی والے فوجیوں کا بھی یونین بنانے کا حق ہونا چاہیے۔ آج کل تو صرف انہی کی یونین اور کسی کی ہے ہی نہیں۔ تو وہ آخر میں انہوں نے صرف اتنا ایگری کر لیا کہ اچھا جو وردی پہن کے کام کرتے ہیں ان وہ یونین نہ بنائیں، باقی سب بنائیں۔ وہ لا ہم نے ختم کر دیا، اڑا دیا۔ آج کل ہمارا جو لا ہے، ابھی آئی ایل او نے ایک جو ہے وہ بکلیٹ نکلوائی، ہمارا ایک سو کالڈ جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ہے، اس کے ایک ممبر نے وہ چیزیں جمع کی۔ اس میں بتایا گیا کہ 7,500 یونینیں رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں، لیکن کلیکٹو بارگیننگ صرف 1,300 اداروں میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ادارے میں 5-6 سے زیادہ یونین ہیں، تو ورکرز مستقل بنیادوں پہ تقسیم ہے۔ اور یہ لا جو بنا تھا وہ
انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس 1969 تھا. تو اس وقت وہ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ہی بھیجے کہیں اور نہ بھیجے، وہ ایئر مارشل نور خان تھے. تو وہ ایک دفعہ آئے، ہم اسٹوڈنٹ جب تھے اس زمانے سے ان کو جانتے تھے، تو کراچی آئے اور انہوں نے بلایا 2-3 لوگوں کو ہمیں کہ جی میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میں پالیٹکس میں حصہ لینا چاہ رہا ہوں، تو میں کون سی پارٹی میں شامل. خیر وہ تو جو بھی ان کی ڈیٹیل تھی، لیکن انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ جو ہم نے IRO بنایا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ جناب علی ہماری 7 جنریشن ورکرز کی اس کو بھگتیں گی. آپ نے مستقل طور پہ بانٹ دینے کا جو ہے وہ انتظام کر دیا. ہر ادارے میں 1 سے زیادہ یونین بنے، انڈسٹریل یونین بن نہیں سکتی ہے. تو آدھی یونینیں امپلائر خود رجسٹر کروا لیتے تھے، اور باقی جب ورکر جاتے تھے یونین رجسٹر کرانے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا. تو میں نے کہا بہت ظلم کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. تو انہوں نے چائے منگوائی تھی ہمیں پلانے کے لیے، تو نوکر کو بلایا کہ یہ ان کی چائے اٹھا کے لے، اور مجھے چائے نہیں دی. تو یہ ہمارے ہاں جو طریقہ ہوا ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ابھی اچھی بات یہ ہے آپ کے علم میں ہوگا، اور ہمیں اس کو مزید اسٹرینگتھن کرنا چاہیے. جو ویب کاپ بنی 2001 میں، اگر آپ کو یاد ہو تو بنی تھی. میرے دوست مرحوم عمر اصغر خان اس وقت منسٹر تھے لیبر کے، انہوں نے اس کو پروموٹ کرنے میں بڑا رول ادا کیا. اب وہ دوبارہ ریوائیو ہو گئی ہے. تو ہمیں اگر ٹرائی پارٹیزم پلس ہم ILO کا چاہتے ہیں ایفیکٹو ہو تو ہمیں بائی لیٹرل رشتے بنانے پڑیں گے، اور ویب کاپ اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے. تو میری گزارش آپ سارے دوستوں سے جو مینجمنٹس میں ہیں، جو امپلائرز کی فیڈریشن میں ہیں، یہ ہے کہ اس کو مضبوط کیا جائے. ہم بائی لیٹرلی ہم طے کریں، اور جو فنڈامنٹل جو آپ نے یہ اٹھایا ہے، یہ بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جو UN کا جو پرنسپلز ہیں ان کو پک کیا ہے. تو یہ ہم بائی لیٹرلی جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اور پھر ہم یہ جو اسٹیٹ بیوروکریسیز ہیں جو جن کا کام کچھ اور نہیں ہے کہ وہ پیسے بنائیں، اپنے امپلائر کو بھی دبائیں اور ورکرز کو بھی دبائیں، تو ان کو ہم ٹھکانے لگا سکتے ہیں، ان کو انسان بنا سکتے ہیں اگر ہم اکٹھے بائی لیٹرل بنیادوں پر ان بنیادی اصولوں کو اپنا لیں اور ان کو پر عمل درآمد کریں. تو میری گزارش یہ ہوگی، ابھی میرا بھائی پہلے جو بات کر رہا تھا کہ تمام امپلائرز کی تنظیموں کو اور امپلائرز کو اور مینجمنٹ کے جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات پہ تیار کریں کہ ایک مفاد جو سارے لوگوں کا اکٹھا ہے، وہ ورکرز ہوں یا امپلائر ہوں یا مینجمنٹ ہو، وہ یہ ہے کہ کارخانے چلتے رہیں. امپلائر تو برداشت کر سکتے ہیں اگر کارخانہ نہ چل رہا ہو، ان کا کوئی اور کاروبار بھی ہو سکتا ہے، لیکن ورکر بالکل نہیں برداشت کر سکتے. تو وہ چلنا چاہیے اور ٹھیک سے چلنا چاہیے اور کمپیٹیٹو ہونا چاہیے. اس پہ ہم اکٹھے مل کے کام کر سکتے ہیں. تو برائے مہربانی اس پروسیس کو مضبوط بنایا جائے، اور اس کو ریگولر بنیادوں پہ ہمیں آپس میں ڈسکشن کرنا چاہیے. اکٹھے ہمارے پروگرام ہونے چاہیے امپلائرز اور ورکرز کے، نمائندوں کے، ایجوکیشن کے، ٹریننگ کے. ان میں ہم مل کے بیٹھ کے طے کریں کہ ہم نے اکٹھے کیسے انڈسٹری کو اور اکانومی کو آگے لے کے جانا، اور ہم لے جا سکتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ مجھے اپنا کارکن سمجھیں. آپ جو بھی کوئی مل کے چیز کرنا چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور یہ ویب کاپ کو ہمیں مضبوط بنانا چاہیے. تھینک یو. Thank you, Karamat Sahab. Please don't go away. I got another question for you.
from our one of the attendees, but I'll come back to you later on that question. Now, coming back to Andeel, आपके पास मैं आना चाहता हूँ. मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या वो जर्नी रहा है टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि ह्यूमन राइट्स को अचीव किया जा सके और कम्प्लिसिट ना हो सके. आप ये जरा बताइए एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो उसने कैसा रोल प्ले किया है अभी तक. That we would like to hear from you, please. You got my question, Andeel? जी, I got your question. So the organization that I work for is LMKT. LMKT की compliance जो है बड़ी strict और बड़ी clear है. तो अगर हम compensation की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो employees को तो हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है. Employees तो हमें कभी इस तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आती. वो तमाम लॉज जो लेबर से एसोसिएटेड या वर्कर से एसोसिएटेड है, वो तो हमें यहाँ पे रहे होते हैं. और जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं काम कर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची, इस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मतलब हमारा पर्पस यही था कि मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए. लेकिन सिर्फ वही बात है कि हमने सिर्फ फॉर प्रॉफिट होकर के सेक्टर के लिए काम नहीं करना. तो हमने कोशिश यही की कि जब जब हमें मौका मिला, हमने इस सेक्टर को एक्सपेंड करना चाहिए, इसकी डेफिनेशन को चेंज करना चाहा. तो और हम ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग करिकुलम यहाँ पे रन करते हैं, वो इट्स कॉल्ड फाउंडर इंस्टीट्यूट. सिलिकॉन वैली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका करिकुलम. तो उन्होंने टर्मिनोलॉजी कोड किया है, वो कहलाती है फॉर पर्पस ऑर्गेनाइजेशन. कि हमें बिजनेस को सिर्फ कमाने के लिए नहीं, इसका एक पर्पस होना चाहिए. पर्पस करामत साहब भी कह रहे थे कि जी हम चाहते हैं चले, लेकिन वो फैक्ट्रियाँ कॉम्पिटिटिव ये नहीं कि वो एक दूसरे का इस्तेमाल या अपने जो सार्फिन है उनका इस्तेमाल ना करें, क्वालिटी की प्रोडक्ट बना करके दे रहे हो, और अपने जो मुलाजमीन है उनका भी इस्तेमाल ना करें. ये उनकी जो फ्रिंज बेनिफिट्स, तनख्वाह तो देते हैं लेकिन फ्रिंज बेनिफिट्स मिलने चाहिए. बल्कि मुझे आप ही ने जब इस मीटिंग यहाँ पे इस वेबिनार से पहले मुझसे रब्ता किया था, मुझे भी इस लॉ का नहीं पता जो सिंध हुकूमत ने पास किया है कि विमेन वर्कर्स अगर देर तक काम करती हैं तो कंपनी अश्योर सेफ पहुंचे. अगर वो दफ्तर में काम कर रही है तो उनके लिए वो वॉशरूम्स प्रॉपर्ली अवेलेबल होने चाहिए. जब हम मर्दों की निगाह से देखते हैं तो हमें मसला नजर नहीं आता है, लेकिन हमें हर किसी का ख्याल रखने की जरूरत है. जो इंक्लूसिविटी वाली बात है, जो कि ह्यूमन राइट्स की असास है, उसका ख्याल करने की जरूरत होती है. एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम तमाम चीजों को बिल्कुल सही तरीके से लेकर के चल रहे थे. एज अ जो NIC ने बिल्कुल लॉन्च किया था जब कोविड आया था, तो वो एक हैकाथॉन की एजुकेशन के ऊपर हमने काम किया था कि पूरे मुल्क में पहले कहा जा रहा था कि जी तकरीबन 2 करोड़ करीब बच्चे स्कूलों से बाहर है, लेकिन जब कोविड आया तमाम बच्चे स्कूलों से बाहर थे. तो अगर हम अपना काम जो कर रहे थे वो करते रहते कि जी जो भी कार अंदाज या कारामोज जिनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं उनके साथ काम करते रहते तो गुजारा हो जाता. लेकिन उस वक्त हमने डिसीजन लिया कि हमें एक हैकाथॉन करवानी चाहिए. 3 दिनों पर मुहित एक प्रोग्राम था और उसके अंदर हमने उन स्टार्टअप्स को ऑनबोर्ड लिया जो एजुकेशन पे काम कर रहे थे, और पार्टनर्स वगैरह को ऑनबोर्ड लिया. और गवर्नमेंट से एसोसिएटेड कोई इदारा है, उन्होंने एक स्मॉल ग्रांट उन कंपनीज को प्रोवाइड की कि ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाएं जो कि बच्चों को जो है तालीम देने के काम आ सके अगर स्कूल बंद हो चुके हैं. और उसमें कहीं ना कहीं वो असातिज़ा भी शामिल थे, जो कि हम तो कहते हैं ना असातिज़ा का एहतराम, असातिज़ा की मुश्किल ये हो गई थी कि एहतराम नहीं, हमें तो हमारी तनख्वाह चाहिए. अगर स्कूल ही बंद जाएगा तो वो भी एक इंडस्ट्री है, तो वो उसको भी कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने की जरूरत थी. तो वो एक प्रोग्राम हमने किया. इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने रन किया था, एजुकेशन इटसेल्फ इज अ ह्यूमन राइट, UDHR में 26 नंबर पे है. अगर हम देखें तो वो आई थिंक 4 एनवायरमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट है एशिया फाउंडेशन के साथ, बिल्ड बाय हर के नाम से. उसका मकसद भी यही था कि हम देखें तो IT सेक्टर के अंदर जो खवातीन है वो तादाद में पाई जाती है. उसकी वजह यही बताई जाती है कि या तो इतनी तालीम याफ्ता खवातीन, उसकी क्या वजूहात है वो समझने की जरूरत है. और अगर किसी ने डिग्री हासिल कर ली तो घूम फिर के वजह ये निकलती है कि या तो घर वाले जो है वो कहते हैं कि मजीद ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, शादी कर दो. या दूसरी तरफ अगर किसी के पास डिग्री वो कहते हैं कि आपके लिए जो है ना वो सेफ्टी का अगर हमारा नहीं, जो आपने मुझे जिस तरह इशारा किया अभी तक पहले, अगर 5 बजे दफ्तर बंद हो रहा है और किसी को घर जाना है तो वो कहते हैं कि थोड़ा लेट कर लें. तो थोड़ा लेट सेट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं लगता है. अगर किसी को कंपनसेशन मिल रही है या किसी को काम जाती तौर पर भी अच्छा लगता है तो वो 1-8 घंटा अगर दे देता है इदारे को. लेकिन सवाल ये कि अगर हमारी सड़कें गैर महफूज है तो इदारे इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं. तो ये समझाने की जरूरत है. तो उस हैकाथॉन के नतीजे में इस तरह की प्रोडक्ट्स निकल के, इस तरह के प्रोजेक्ट सामने आए कि क्या क्या तरीके से किसी तरीके से सेफ्टी नेट को डेवलप किया जा सकता है कि हमारे मुल्क की जो 50% ज्यादा आबादी है वो गैर महफूज फील ना करे.
تو وہ پروجیکٹ ایک دفعہ ویمن ایجوکیشن کے اوپر اسٹیم ایجوکیشن کے اوپر رن کیا ہم نے ایک ہیکاثون. پھر ہم نے پی ایس آئی کے ساتھ ایک ہیکاثون رن کی تھی. تو ہمارا جو بیسک ایجوکیشن کا پروگرام ہے اس کے علاوہ پیرالل میں ہم نے یہ ہیکاثونس کی تھی. تو پی ایس آئی کے ساتھ کی تھی جو ہے جنسی اور تولیدی صحت سے متعلق تھا. تو وہ تمام چیزوں کو جس کو ہم جی تو میں بس ذرا سا کنکلوڈ کرتا ہوں. تو بات انوویشن کی جہاں بات آتی ہے کہ جدت ترازی کس طریقے سے لائی جا سکے, اس کارپوریٹ سیکٹر کے اندر یا سیکٹر کے اندر ہم جدت ترازی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر بنایا جائے اور کمپنیز جو ہیں وہ اپنے یہاں ایسی سسٹم بنائیں سوسائٹی کا فائدہ ہو. Thank you very much, Andeel. I must appreciate. Yes, indeed, we have had very hard times during COVID. لیکن اللہ کا شکر ہے, now we are back on the track. In the end, کرامت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اندیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہمارے جو اٹینڈنٹس تھے, پارٹیسپینٹس اینڈ ادر پینلسٹ تھے, ان کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت اسپیئر کیا, اور ہمارے جو آڈینس تھے, جو اٹینڈنٹس تھے, ان کو آپ نے گائیڈ کیا, ہیلپ کری. تو یہ ہماری ایفرٹس جاری رہیں گی, اور انشاءاللہ ہم اگلے مہینے in the month of November we will be coming back on principle number 3 کہ جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے جو چیزیں بنائی تھیں, that business to uphold freedom of associations and effective recognition of the right to collective bargaining. یہ ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اگلے مہینے نومبر میں. We have booked the slot for the webinar and we will be inviting people, prominent speaker like Karamat Sahab, inshallah, and Andeel Ali Sahab, and hopefully we will be able to hold this seminar in the month of November attentively. I must appreciate to all attendees, participants and panelists for sparing their time for Global Compact Network, and on behalf of Global Compact Network, I thank you very much for attending this and coming up for this webinar and attending the webinar as well. Thank you very much. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی آپ کی. کرامت صاحب, اندیل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, تمام اٹینڈنٹس کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سب دوستوں کا بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ کرامت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ, and we will be working together to the just cause of these human rights inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.